recording this. Okay, so these commands I will share it to you. Let me execute the earlier command also. So using this you can able to see the all network configuration and all virtual switches or whatever DAV switches available on your ESXi host. Those network configurations you can able to see it by seeing the you wanted to see the specifically VLAN IDs and port group IDs, VLAN ID names, then you can execute the following command. Okay, any questions? And you wanted to see specifically a particular ESXi host physical network interface cards, then you have to execute the following command: ESXCFG NICs-L. Then it will show you the physical NICs configuration information. So in this ESXi host, you have configured two network interface cards, physical interface cards, and named as VMNIC0 and VMNIC1. And the driver was E1000 driver was installed, and the connectivity is up, and speed is 1 Gbps full duplex mode, and this is the MAC address of your VMNIC01, and the MTU is 1500 configured, and the VMNIC0 network adapter manufacturer is Intel Corporation 82545 EM Gigabit Ethernet. So if you are having number of Ethernet interface card configured using this command, you can able to check that. Okay, and you want to know the status of this Ethernet information, you can check using the same command, up or down. Okay, any questions on this slide? So we are talking about one issue, that is network intermediate disconnect on your ESXi host. In that scenario, what are the troubleshooting steps we have to follow it? We are checking one by one. Okay. And resolving your ESXi host network misconfigurations. So you can configure using the following commands. If you observe there is a challenges with your ESXi host network configuration, you have to rectify using the following commands. So adding a standard switch using the ESXi CFG-V switch-A, and you have to provide the description name of your V switch name. And if you wanted to add a port group, then you have to give ESXi CLI space V switch space -A, then you have to give the port group name, then you have to provide this port group need to create on which V switch you have to execute this command. And you wanted to add a uplink, you have to execute a command ESXCFG ESXCLI-V switch space -L, then you have to give the specific VMNIC to establish the uplink, and you have to provide the V switch. So the same thing you can do it from your GUI also. However, you can able to execute these commands to establish your standard switch link connection and port group and standard switch configuration. And using VLAN IDs and port groups, you can able to create using ESXi CLI space network space vSwitch space standard space port group space set, and you have to use the
parameters to create the port group and VLAN IDs. And you can set the speed of your physical NIC, ESXi host physical NIC Ethernet card using the ESXi CLI space ESXi CLI hyphen NICs space hyphen D. Then you have to provide the duplex speed here. I mean duplex type here, that is full mode, off mode or auto negotiation. You have to enter here. Then you have to enter the speed. Then you have to enter the specific physical Ethernet in interface information. VMNIC 0, VMNIC 1, VMNIC 2, whatever VMNICs are there for your ESXi host. That NICs information you have to enter here. And you can able to see up-down information here only. So using the ESX CLI hyphen NICs hyphen L, you can able to see up or down status. Okay. So here you can able to see the all your physical ESXi host Ethernet adapter configuration parameters. Using the parameters, you can able to configure speed, duplex, auto, and you can able to restore the VMNIC configuration. So any doubts? Okay, moving to the next slide. So one of the possible causes nicknaming misconfiguration. So you have to validate the nicknaming policies, as well as you have to verify the nicknaming interface cards are properly configured or not. So that you can validate from your ESXi vSwitch properties. Under nicknaming, you can able to check the nicknaming policies appropriately configured for your nicknaming adapters. So here we are having only standalone network interface card. So if you configure the another network interface card here for teaming purpose, you have to check the network teaming policies. Okay. Any questions on this slide? Okay, let's move to next. So there might be another possible cause is unsupported or faulty hardware. So verify that you are not encountering any of the following ESX network hardware issues. The network adapter or server hardware is not supported, that you can able to verify using the ESXi or your hardware compatibility list from your VMware portal. Okay, so find out whatever network interface card is there on your ESXi host, executing the ESXi CFG-NICs space-L. Then it will show you the physical network interface card manufacturer information, and capture that make information, Ethernet make information, and verify that is available on your VMware hardware compatibility list. And the second point is the physical hardware is faulty or misconfigured, so that you can able to check that using the lspci-p command.
So whatever Ethernet adapters are there, that information will be displayed using this command. You can able to see these are all configured appropriately or not. So it shows whatever adapters are there, those information. So all are virtual here, and the active adapters are these 4, and these 2 are your Ethernet, the rest of are your USB, and one is connected to your hardware HB adapter. Okay, these drivers are appropriately showing or not, you can able to see using this. Any questions on this slide? So it's not having appropriate driver, what we have to do it? So we need to update this Ethernet adapter drivers. We need to download from this particular vendor for this particular ESXi host version, and we need to install it. Okay, that is also if your Ethernet adapter of ESXi host having improper drivers or invalid drivers, then that is also one of the cause for your ESXi host network intermediate disconnections. Okay. So possible clauses of your slow network performance. So you can able to check the ESXi host network performance using the ESX op command. Once you enter ESXi top, you have to press N. Then you can able to see your ESXi network configuration as well as performance. So load is very less here. So if you see the screen here you can able to see used port ID. So here you can able to see packet PKTTX. It shows the packets transmission, and the MBTX. This represents the data transfer rate or data transmission, and the PSZTX. It display your virtual switch network traffic. This is called network IOPS also. And PKTRX, it represents packets received. How many packets received it will show you. And the MBRX, this will represent how much data received on ratio. Okay. And DRPTX, percentage of transmission and received data. You can able to see it. If there are any network packets drops, you can able to see it under your DRPTX. Okay. So any questions? Okay. Let me move to the next slide. So reviewing virtual machine connectivity. Once you are ESXi host, so these are the causes for your
ESXi host intermediate network disconnections. Okay. So now we can check your virtual machine connectivity issues. So your virtual machine, first we have to understand how your virtual machine will connect to the virtual network. So you will have the physical NICs on your ESXi host, and you will have the virtual switch. Your virtual switch will connect to your physical NICs, and your virtual NICs configured a various port groups. In that, one of the port group is VM port group. So that VM port group specifically for your virtual machine network transmission. Okay, so you have to visualize this whenever you have issues with the virtual machine network connectivities, so that it is easy to troubleshoot from up to downstream troubleshooting process. So if your virtual machine loses network connectivity, the cause of the problem might be in the physical layer, virtual layer, or the guest operating itself. Because your guest operating contains a firewall, it might be stop your network configuration. Sorry, network traffic. You can able to, using the guest operating system firewall, you can able to stop the network communication also. Okay. So, any questions on this slide? Okay, moving to the next slide. So one of the issue on virtual machines we are going to discuss, that is virtual machine has no network connectivity. So in this stage, what are the steps we have to take? First, you have to ping the virtual machine from another virtual machine or your ESXi host, because your virtual machine gateway is nothing but your ESXi host, because it is having virtual switch. So that is the reason you have to ping from your virtual machine to your ESXi host, it is reaching network or not. And if the ping command fails, perform these following checks. Ping other virtual machine on the same network to determine the problem. So verify the, so if you are pinging from your virtual machine to ESXi host, that might be a different configuration, because your ESXi host may be in different network that might have different gateway, and your virtual switch have different subnet, and that subnet have different gateway. Okay, that is the reason in second point we have to check if the ping is not happening properly between various subnets servers through your impacted virtual machine. Then you have to first verify same subnet system, then you can able to determine the problem. Any questions on this slide? So identify the possible causes for your virtual machine network down. Take a top to down approach to troubleshooting, from the guest operating system to the virtual machine and the ESXi host. So whatever OS is installed on your VM, that is called your guest operating system. First verify from your guest operating system. Is there any firewall or IP settings are misconfigured, or firewall settings are blocking, or IPsec
error occurred during your Windows guest operating system configuration. So assume we are using a Windows operating system. This is a virtual machine, whatever we are using. And firewalls, where we can check that? Windows firewalls. So here you can able to allow or disable your network configuration. There are inbound and outbound traffic policies also there. Okay. So using that you can able to stop the network. So these configurations are configured properly or not, you have to validate. Okay. So then you have to verify the virtual machine port group name exists or not. So that is VM port group is available on your ESXi host or not, you have to validate on your virtual machine layer. It means assume this T1 virtual machine is configured and it is configured with the port group VM network. That information you can see it from here. Okay, in real time you might be give some production VM or engineering VM, whatever application is there, that particular application VLAN ID and application VLAN name you can able to label it here. So that information, that port group information, you can able to see it from here, and you have to verify that this particular port group is configured properly to your virtual machine network adapter or not. You have to validate. It means you are validating this particular virtual machine is placed on appropriate subnet. Okay. Then you have to verify the virtual network adapter is configured or not. That is also you can able to verify from your virtual machine network adapter state. It is connected state is enabled or not, you have to validate it. Okay. If these configurations are configured properly on your virtual machine, then you have to validate on your ESXi host. Underlying issue with the ESXi host network connectivity exists. So this is one of the reason your ESXi host not having network connectivity. That is the reason it is impacting your virtual machine network. And the second reason is storage or resource contention on the ESXi host exists. So there is a huge load on your virtual machine provisioning storage on your ESXi host. That might be the one of the reason to terminate network traffic for your virtual machine guest operating system. That you have to validate it. And the standard switch does not have enough ports for the virtual machine. So if you go to your virtual switch configuration, so this virtual switch port can allow only 120 here at present. And you have added 121 virtual machine and you are trying to add in another port here. So based on configuration limit here, you can't configure another port group for your virtual machine here. So it means to say you cannot assign a network port for 121 machine because of configuration limit on your port groups. However, you can able to maximum configure 4088 port groups and you can able to deploy 4088 virtual machines, and you can allocate the network port groups also. Okay. So this you have to validate it whenever you see the virtual machine network connectivity issues. Any questions on this slide? Okay. Moving to the next slide. Possible causes for your IP settings and firewall issues. So IP settings are misconfigured. Ensure that the TCP IP settings in the guest operating systems are correctly configured. So you can able to check the network configuration from here using the ipconfig command. You can able to check it is configured properly or not.
You can able to check your physical network Ethernet adapter guest operating system layer. You can able to execute ipconfig/all and you can check the configuration appropriately assigned default gateway and appropriately assigned DNS, and your network interface is card is connected or not. You can able to check the status from here itself. Okay, and the second one is the firewall in the guest operating system is blocking traffic. Ensure that the firewall does not block ports of high importance to you. So verify the IP settings as well as firewall settings on your guest operating system, so which are available on your Windows by default configured Windows firewall. So if you enable the IPsec policy, so you can't, this system will not reachable for ping request, but you can able to access the application. Are you guys seeing these kind of issues on your environments in your day-to-day operations? So during that time you have to validate your guest operating system Windows firewall configuration. If it is configured guest operating system as Windows, using the Windows firewall you can able to check that. If you are using guest operating system as Linux, you have to use the iptables command to validate firewall configuration on your Linux. And once you see the Windows firewall services, then you can able to understand easily which traffic is allowed, which traffic is disabled. Based on your requirement, you can enable or disable the particular services to your guest operating system. Okay. So any questions on this slide? And one of the possible cause for your virtual machine network drops are Windows IPsec error. So an IPsec error occurred in the Windows guest operating system due to IPsec policies are corrupted or misconfigured. That is available, that you can able to view it from your event ID, event viewer, that is event ID 4292, and it will display the following error: the IPsec driver has entered block mode. So IPsec will discard all inbound and outbound TCP IP network traffic. So if you see this error, it means IPsec drivers are corrupted. Then you have to reinstall that IPsec drivers. Then only your virtual machine can able to allow the network traffic on guest OS layer. And to resolve this, you have to run services.msc and disable the IPsec service temporarily, then reboot the virtual machine. Okay, some cases so here is the IPsec policy agent. So if you just disable using the stop, if you reboot it, then this will be stopped state. But if you select automatic and you just stop and you restart it, again your service will be start whenever the virtual machine is started. Okay, so make it disable directly and stop it. Then your IPsec policy agent will be stopped. Then it will not, the service will not function. So it means we are temporarily stopping IPsec policy agent so that you can able to allow the inbound or outbound traffic by disabling this policy agent. Okay. So any questions on Windows IPsec error? Okay, moving to the next slide. So one of the possible cause for your virtual machine network connectivity loss is port group misconfiguration.
It means your production, your network adapter placed in different port group, and you are trying to reach appropriate port group. So by right clicking your your virtual machine configuration property, you can able to see the network adapter is configured properly or not. And this connection should be connected status should be enabled state. Okay, if the misconfiguration is there on the port group, you can't able to communicate your destination host, or users can't able to connect this particular virtual machine. This is also one of the reason to connecting the your virtual machine, connection drop of your virtual machine. Any questions on this slide? So, so, so there is one more reason, one more cause for your virtual machine network connectivity drops. Your underlying ESXi host network connectivity loss due to storage or resource contention on the ESXi host, or underlying issues with the ESXi network connectivity exists, or network card, physical network card configuration issues on your ESXi host. These I already explained while executing the commands. Still, if you have any concerns, please. And possible cause for no available port on your virtual switch. Even this is also I explained, if there is no port available on your vSwitch configuration, if you are trying to allow a new virtual machine, so you cannot assign the IP address for newly provisioned virtual machine. So you have to validate available ports while provisioning a new virtual machine. Okay, any questions? So if no available ports, how we resolve it? If the virtual switch does not have available ports on your newly provisioning virtual machines, so you can able to resolve by increasing the number of ports on your virtual switch and reboot the ESXi host to make changes effect. Okay, so once you change the port configurations, this will affect once you restarted the ESXi host only. You can see the notification here. Changes will not take effect until the system is restarted. So it means if you are changing this port group from 120 to 248 or 120 to 504, whatever next level port groups you wanted to allow, you must restart the ESXi host. Then only that will affect. So this is one of the resolution, or create a new virtual switch and spread the virtual machines and port group across the two switches. So if the port groups are exceeded, 408 port groups are you already used. So in that case, you can create one more virtual switch and you can allow the newly provisioned virtual switches to that particular virtual switch. Then your VM network traffic will be accepted. Any questions on this slide? So these are the issues you will face regularly in your day-to-day operations on your ESXi host network connectivity and your virtual machine network connectivities. Okay, so tomorrow we are going to discuss about storage connectivity issues.
Okay. So if you guys have any additional questions, please let me know. Yeah, in distributed switch, there is no much to troubleshoot. Everything you have to troubleshoot on your vCenter layer, and you are having very limited commands. Okay. So after creating a distributed virtual switch, you can go to the networking. So here you have to create a DV switch. Here we have just created a DV port only. Okay. So under VM switch, DV standard switch, we configure DV switch here. From here you can able to manage it. As we are not managing, you can able to see the DV switch information from your ESXi host. So whatever you wanted to manage or troubleshoot or configuration edits, creates, modify, everything has to done from your vSphere vCenter server. So tomorrow we can start around 7 o'clock. So is that fine for everyone? Fine. So any other questions? Yes. So if you guys are not having any questions, we'll close today's session. And tomorrow we are going to discuss about storage troubleshooting scenarios. Okay, let me connect this one. సార్ ఇది వీరియలైజ్ వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో వీరియలైజ్ గెస్ట్ వాయిస్ లాగా ఇన్స్టాల్ చేయాలా డైరెక్ట్ వీరియలైజ్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు సార్ మీకు యాక్చువల్గా ఐఎస్ డౌన్లోడ్ చేశారా అప్లయన్స్ డౌన్లోడ్ చేశారా నాకు తెలిసి అప్లయన్స్గా వస్తుంది మీకు. సో మీరు డైరెక్ట్గా vCenter సర్వర్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేస్తారు. సో అప్లయన్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే బై డిఫాల్ట్ మీరు vCenterలో ఇంపోర్ట్ చేస్తే అప్లయన్సే మీకు వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో మీరు మాన్యువల్గా ఏం చేయక్కర్లేదు. నేను ఏం చేశానంటే ఓఎస్ నుంచి డైరెక్ట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలని ప్లేస్ అడిగింది సార్. జస్ట్ నేను ఇచ్చాను వర్చువల్ మిషన్ లాగా క్రియేట్ అయ్యి డైరెక్ట్ అది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. శ్రీధర్ ల్యాబ్ లో చూస్తే శ్రీధర్ ల్యాబ్ సపరేట్ హోస్ట్ లో 1 మూమెంట్ సార్ నేను ఆన్ చేయలేదు. ఓకే అండి. సో శ్రీధర్ ల్యాబ్ లో ఉంది వీరియలైజ్ అప్లయన్స్ అండి. సో డైరెక్ట్ గా మీరు ఓవిఎఫ్ ఫైల్ ఇంపోర్ట్ చేశారు. ఓవిఎఫ్ ఫైల్ ఇంపోర్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకుంటారు డిప్లాయ్ ఓవిఎఫ్ టెంప్లెట్ అని. సో అప్పుడు మీరు ఇక్కడ వీరియలైజ్ ఆపరేషన్స్ అప్లయన్స్ పాత్ చూపించాలి. ఓవిఎఫ్ ఫైల్ పాత్ చూపించిన తర్వాత ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ 1 by 1 ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇట్స్ టేకింగ్ 1.7 GB downloading and it's required 1.6 GB disk and it is installing
vRealize Operation Manager appliance version 6.4.0 running on SLES 11 SP3. Your SUSE Linux this is. And this is a license agreement, and it will show you where it is going to install. In our data center it is installing it, and here it will ask you small, medium, large, whatever it, and here you have to specify specific cluster or ESXi host. So Sridhar should selected this option, that is the reason it was provisioned on here. ఓకే, మీరు విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటే కనుక ఇట్ వోంట్ ఆస్క్ యూ లైక్ దిస్. ఆన్ విండోస్ యూ జస్ట్ లైక్ విండోస్లో అప్లికేషన్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు. నేను మాన్యువల్గా డౌన్లోడ్ చేసి దాన్ని అది ఈఎక్సి ఫైల్ అండి, మీరు డౌన్లోడ్ చేసింది ఈఎక్సి ఫైల్. సో ఈఎక్సి ఫైల్ ద్వారా రన్ చేస్తున్నారు, అప్పుడు మీరు విండోస్ ఓఎస్ మీద ఇన్స్టాల్ చేయాలి. నేను విండోస్ మీద సార్ మన హోస్ట్ లెవెల్లోనే చేశాను. ఓకే, ఒకసారి నేను రన్ చేశాను సార్, చూడండి ఎన్ని ఒకసారి కనెక్ట్ అవుతుందండి. ఓకే, ఇది వచ్చి ఓవిఎఫ్ ఫైల్ అండి. సో దీన్ని మీరు అప్లయన్స్ ఇది యాక్చువల్గా, సో మీరు రన్ చేసినా రన్ అవుతుంది, డైరెక్ట్గా vSphere వెబ్ క్లయింట్తో ఓపెన్ అవుతుంది. ఇలాగ నేను డైరెక్ట్ ఇట్లా క్రియేట్ అయ్యాను సార్ హోస్ట్ లాగా, అంటే నేను డైరెక్ట్ అడుగుతాను పాత్ ఇట్లా ఇచ్చాను. సో మీరు VMware వర్క్ స్టేషన్స్ చూస్ చేసుకున్నారు ఇంపోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఓవిఎఫ్ ఫైల్. ఓకే, there is another way to install on your VMware virtual infrastructure layer, data center virtualization లో. సో వర్క్ స్టేషన్ ఎప్పుడు వాడతాం అంటే ఫర్ ఓన్లీ టెంపరీ పర్పస్, ల్యాబ్ పర్పస్ కానీ టెస్టింగ్ పర్పస్ కానీ అయితే కనుక మనం వర్క్ స్టేషన్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఓకే, సో రియల్ టైంలో సినారియో అంటే మీరు బై డిఫాల్ట్ vCenter సర్వర్లో ఇంపోర్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు. ఓకే ఓకే, సో రెండిట్లో మీరు వేరియేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఈ వర్క్ స్టేషన్ అనేది ఓన్లీ టెస్ట్ ల్యాబ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో చేస్తున్నాము, vCenter సర్వర్ ద్వారా చేసే ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, అదండి డిఫరెన్స్. హోమ్ లోకి వెళ్ళి విఎం క్రియేట్ చేసి అట్లా ఇంపోర్ట్ చేయాలి సార్, అది డైరెక్ట్ vCenter సర్వర్ ఓపెన్ చేయండి. ఓకే సార్, ఇది ఓపెన్ చేశాను. సో vSphere వెబ్ క్లయింట్ ద్వారా కానీ దీని ద్వారా కానీ చేయొచ్చు, వెబ్ క్లయింట్ ద్వారా ఆర్ vSphere క్లయింట్ ద్వారా. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మీరు vCenter సర్వర్లో ఒక సెకండ్ సో ఇక్కడ నుంచి మీరు డిప్లాయ్ ఓవిఎఫ్ టెంప్లెట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఓవిఎఫ్ టెంప్లెట్ పాత్ అడుగుతుంది, పాత్ అడిగినప్పుడు మీరు స్పెసిఫై చేయాలి ఎక్కడుంది ఆ ఓవిఎఫ్ ఇమేజ్ ఫైల్ అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ బ్రౌజ్ ఆప్షన్ వస్తుంది మీకు. సో ఎట్ ప్రజెంట్ ఇది ఇంటిగ్రేషన్ ప్లగిన్ ప్రాపర్గా చేయలేదు, అందుకని చెప్పి మీకు ఓవిఎఫ్ టెంప్లెట్ అవ్వట్లేదు. సో అది డౌన్లోడ్ చేసి ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయ్యింది కదా, సో ఇది ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత దీన్ని రన్ చేయాలి మీరు, క్లయింట్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్లగిన్. రన్ చేసిన తర్వాత లాగ్ ఆఫ్ చేసి vSphere వెబ్ క్లయింట్ మళ్ళీ హోస్ట్ అండ్ క్లస్టర్స్కి వచ్చి రైట్ క్లిక్ చేసి డిప్లాయ్ ఓవిఎఫ్ ఫైల్ అంటే ఇక్కడ పాత అడుగుతుంది, ఓవిఎఫ్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి, అప్పుడు మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇన్స్టాల్ చేసిన దాన్ని దీంట్లోకి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోలేము సార్, యాడ్ చేసుకోలేము అది. సో మీరు ఓవిఎఫ్ ఫైల్ మాత్రమే ఇంపోర్ట్ చేసుకోగలరు, ఎగ్జిస్టింగ్ వర్చువల్ మిషన్ ని మీరు ఇంపోర్ట్ చేయలేరు. ఓకే 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 ఓకే, సో మీరు ఇంపోర్ట్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ ఎ లెంతీ ప్రాసెస్. ఓకే ఓకే ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ వే వీ కెన్ డూ ఇట్. ఇంకా అంటే
ఓకే, నెక్స్ట్ డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత సేమ్ రైట్ క్లిక్ చేసేసి క్లస్టర్ కి ఇంపోర్ట్ చేయమంటారు. అప్పుడు ఇది స్టెప్స్ 1 బై ఈఎక్సి 1 ఫైల్, స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇది ఈఎక్సి ఫైల్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాలి, రన్ చేయాలి ఈ సిస్టంలో. రన్ చేసిన తర్వాత ఓకే మళ్ళీ మీరు vSphere క్లయింట్ లాగిన్ చేస్తే ఈ స్క్రీన్ దగ్గరికి వస్తే కనుక ఇక్కడ సోర్స్ పాత్ ఎక్కడ ఉంది అని అడుగుతుంది మిమ్మల్ని. బ్రౌజ్ చేయడానికి ఆప్షన్ వస్తుంది. ఓకే ఆ బ్రౌజ్ చేయడానికి కావాల్సిన ప్లగ్ఇన్ ఏంటంటే డౌన్లోడ్ ద క్లయింట్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్లగ్ఇన్. అదే మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే 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 సో ఇది ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మనం ఇక్కడికి వచ్చి ఓవిఎఫ్ ఫైల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఈ ఎర్రర్ రాదు, వార్నింగ్. ఓకే సరే. ఓకే, లేదు మీరు డైరెక్ట్గా చేయాలి అంటే కనుక ఇక్కడ vCenter సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యిందా, ఒకసారి vCenter సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వండి. సో వెబ్ క్లయింట్ ద్వారా అయితే మీకు క్లయింట్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్లగ్ఇన్ కావాలి. సో vSphere క్లయింట్ ద్వారా అయితే డైరెక్ట్గా మీరు ఇంపోర్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. అందులోనే బై డిఫాల్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. ప్రజెంట్ అయితే దీన్ని డౌన్ చేసేస్తాం సార్. అయితే వి రియలైజ్ ఓకే, దాంతో సంబంధం లేదండి మనకి. దాని కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏం కాదు సార్. అయితే మీరు న్యూగా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఓకే, ఫైల్లోకి వెళ్ళండి. So deploy OVF 12 second option. Now it will ask you the OVF file path. So browse చేసి OVF or OVF file path చూపిస్తే కనుక మీకు ఇన్స్టలేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సార్ దీన్ని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చా మళ్ళీ తర్వాత? మనకి ఇక్కడ 4VC 16GB మెమరీ అడుగుతుంది. ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత. అంటే పర్టికులర్ గా ఏ డేటా స్టోర్ కి అని అడుగుతుంది. అవునండి, స్పెసిఫై చేయాలి మనం. ఓకే, దీనికి ఇచ్చేస్తాను. సో నథింగ్, ఓవిఎఫ్ ఫైల్ ఏంటంటే మీరు వర్చువల్ మిషన్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నారో సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్తారు. ఓఎస్ మీరు మాన్యువల్ గా ఇన్స్టాల్ చేయరు.
సో అప్లయన్స్ ఓకే ఏంటంటే ఓకే ఓఎస్ బై డిఫాల్ట్ వస్తుంది, మీరు సిపియు, మెమరీ, డేటా స్టోర్, నెట్వర్క్ సెలెక్ట్ చేస్తారు అంతే. ఏ లొకేషన్లో ఇన్స్టాల్ అవ్వాలనేది సెలెక్ట్ చేస్తారు. ఓకే సో డిప్లాయ్మెంట్ ఓబిఎఫ్ ఫైలే చూసేసుకుంటుంది. ఓకే. ఓకే ఎలాగో దీంట్లో vCenter అప్లయన్స్ ఉంది డేటా స్టోర్ 1 లో సార్. దాంట్లో ఓకే 8 GB ఉంటుంది, వర్చువల్ సిపియూస్ ఉంటాయి. బెటర్ టు ఫస్ట్ వన్ సెలెక్ట్ అనుకుంటాం. అవునండి. ఇక్కడ లేజీ ఈగర్ జీరోడ్ ఆన్ రియల్ టైమ్ అయితే ఈగర్ జీరోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటారు సార్. ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డిస్క్ యూ కెన్ చూస్ ఇట్. ఓకే By default, best practice will use thin provisioning. ఓకే. The disk capacity is greater than the amount available on the data store. సో సఫిషియెంట్ స్పేస్ అవైలబుల్ లేదని చెప్తుంది మీకు డేటా స్టోర్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి. ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు సార్ ఇక్కడ. ఎడిట్ చేయొచ్చు మీరు, బట్ అవైలబుల్ మీకు ఎంత ఉంది? మ్యాక్సిమం ప్రొవిజెంట్ కెపాసిటీ 92 మాత్రమే ఉంది. ఫ్రీ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ డేటా స్టోర్ తీసుకోండి. అవైలబుల్ ఇక్కడ కూడా నాట్ తక్కువ సెలెక్టింగ్ అప్రోప్రియేట్ ఐ థింక్ సో. ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళండి, ఇనిషియల్ స్క్రీన్కి వెళ్ళండి, అక్కడ మీకు స్పేస్ చెప్తుంది ఎంత రిక్వైర్డ్ అంటే అప్లయన్స్. బ్యాక్ అగైన్, ఇంకా బ్యాక్ ఇట్స్ అండ్ ఇనిషియల్, ఇంకా బ్యాక్ 240 GB కావాలనుకుంటా, ఇంకా బ్యాక్. ఇక్కడ ఎంత చెప్తుందంటే సైజ్ ఆన్ డిస్క్ ఇస్ 1.6 GB థిన్ ప్రొవిజన్ అండ్ థిక్ ప్రొవిజనింగ్లో 274 GB కావాలని చెప్తుంది. సో అంత డిస్క్ ఉంటే కానీ ఇది ఇన్స్టాల్ అవ్వదు మీకు. ఓకే నెక్స్ట్ థిన్ ప్రొవిజన్ 1.6 GB ఓకే కదా సార్? థిన్ ప్రొవిజనింగ్ 1.6 GB ఓకే అండి. శ్రీధర్ వాస్ కాన్ఫిగర్డ్ 20 GB, ఇది ఓకే అనిపిస్తుంది. 250 and 4 GB. ఓకే. ఇన్సఫిషియెంట్ డిస్క్ స్పేస్ అని కింద మీకు చూపిస్తుంది చూసారా అలర్ట్. సో ఇట్స్ రిక్వైర్డ్ అట్లీస్ట్ 274 GB. వన్ మోర్ థింగ్ సార్, అంతకుముందు నేను మాన్యువల్ గా హోస్ట్ కి నేను హార్డ్ డిస్క్ ఇచ్చేసి దాన్ని చేశాను, తర్వాత ఇప్పుడు చేద్దామంటే అవ్వట్లేదు సార్. ఇట్లా స్పేస్ దీనికి ఫస్ట్ 40 GB ఇచ్చాను ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసిన హోస్ట్ సార్. మళ్ళీ నేను 160 దీనికి అటాచ్ చేశాను, ప్రజెంట్ చేద్దామంటే ఇట్లా అవ్వట్లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ అట్లా చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. మీరు డైరెక్ట్గా ఒక 300 GB డిస్క్ ఒకటి డేటా స్టోర్ని క్రియేట్ చేసి ఆ డేటా స్టోర్ని మీరు పాయింట్ చేస్తే కనుక అందులో మీరు థిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. థిన్ వచ్చేసేసి 6 GB, థిక్ వచ్చేసేసి 274 GB ఇస్తే కనుక ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. రెండు ఒకే డేటా స్టోర్లో ఉండాలి. ఓకే, అంటే మాన్యువల్ గా వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేయమంటారు సార్ అదే? మీరు ఇక్కడ 300 GB డేటా స్టోర్ ఇవ్వండి, బై డిఫాల్ట్ అదే తీసేసుకుంటుంది, మీరేం చేయక్కర్లేదు. సో ఇక్కడ మనకున్న కెపాసిటీ, టోటల్ కెపాసిటీ ఓన్లీ బిలో 300 GB ఉంది. ఒకసారి బ్యాక్ రండి. మినిమం మీకు 270 ప్లస్ 6 GB 276 GB డేటా స్టోర్ కావాలి ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు పెంచాలంటే ఎట్లా కదా సార్? అదే నేను డేటా స్టోర్ క్రియేట్ చేయాలంటే వర్చువల్ మెషిన్ మళ్ళీ ఇంకోటి క్రియేట్ చేయాలి కదా అంటున్నాను సార్. మీరు డేటా స్టోర్ క్రియేట్ చేయాలంటే స్టోరేజ్ అంటే మీరు ఎక్స్టెండ్ చేయాలి, వర్చువల్ మెషిన్ కాదు. స్టోరేజ్ ఉంటుంది కదా మీకు, మీరు ఐస్కేసి ఓపెన్ ఫైలర్ ద్వారా. ఓకే, ఐస్కేసి ఓపెన్ ఫైలర్ నుంచి ఇవ్వమంటున్నారు సార్? ఓకే అవునండి. సరే సార్, నేను ట్రై చేస్తాను. ఓకే అండి. ఓకే అండి. సో అదర్ దాన్ దిస్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ప్రజెంట్ ఏం చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ లెట్ మీ నో అండి, ఐ విల్ టేక్ రిమోట్లీ.
ఓకే సార్ రైట్. ఓకే అండి, చాలా అవుతుంది. ఓకే. ఓకే శ్రీధర్, బాయ్ అండి.